Dear students, hope you are well. Today we learn about narration. Dear students, you know that we may report a speaker's speech in two ways. These are direct speech and indirect speech. When we quote a speaker's actual words, then it is called a direct speech. And when we do not quote a speaker's actual words, then it is called indirect speech. For example, if I say, Mr. John said to me, I am writing a letter, then here I am writing a letter is direct speech because I am quoting the actual words of Mr. John. If I say, Mr. John told me that he was writing a letter, here I am not quoting the actual words of Mr. John, so this is indirect speech. Dear students, you have learned a lot about in class 8. Today I will discuss in short about narration because you are a student of class 9. So let's start. Mr. John said to me, I am writing a letter, I am writing a letter. Look at this direct speech. Let us identify this direct speech. Here we see Mr. John said to me, this is reporting speech. Said. In the reporting speech, that is the verb said, and this said is reporting verb. Then here we see the subject of the reporting speech. Mr. John is the subject of the reporting speech. Then you see me, this is the object. This is the object of the reporting speech. And here you see I am writing a letter within the inverted comma. This is reported speech. Reported speech. And we also see a verb, auxiliary verb here. This is the verb of the reported speech. And this is also the verb of the reported speech. This is the auxiliary verb and this is the principal verb. These are reported verb. So you have understood which is what. Here Mr. John said to me, this is reporting speech. Mr. John, subject, said, reporting verb, me, object, and here M is reported verb, writing is principal verb, and this is the subject of the reported speech. Subject of the reported speech, and this is the object of the reported speech. So you have understood what is what. Now we will discuss the fundamental rules of narration. Let's see an example. He says, I am ill. John
will say, I have finished the work. You see here two sentences. He says, I am ill, and John will say, I have finished the work. Here you notice, here the reporting verb is in the present tense, and here the reporting verb is in the future tense. You should know that if the reporting verb is in the present tense or the future tense, the tense of the sentences with the conjunction that, then you also see that the verb here, the reporting verb here is in the present tense. So, there is no change of the verb. Here it is also in the present tense, present indefinite tense. And look at this second sentence. We see here that the reporting verb is will say. So, what I have said, or future tense, the tense of the reported speech will be unchanged. That means, here you observe, I have finished the work. This is in what tense? This is in present perfect tense, you know, because have plus past participle form of the verb. So, what you will do, how you will change it? John will say, that he has finished the work. John will say that he has finished the work. How we have changed it? You know that instead of inverted comma, we have put here that as this is an assertive sentence. And what have we done here? You see how, and you have already learned how to change person. Here you see the first person. In the reported speech, the subject is in the first person. So, it will be changed according to the subject of the reporting verb. Is the reporting subject, I mean the subject of the reporting speech is John, that means it's third person. So, I will change into he, and what I have said also, that if it is in the future tense, then there will be no change of the tense of the reported speech. As it is in the present perfect tense, so it will also be in the present perfect tense. So,
you need not to think so much about this. It's very easy that only you have changed the person here, and you know that with the subject he you should write down has. Next I am discussing this sentence. Mr. Jones said to me, I am writing a letter. You have seen this sentence and you have already observed that here the reporting verb said to. That means it is in the past tense, and you have already learned that if the reporting verb is in the past tense, then the reported speech will be changed according to the corresponding past tense. So how you should change it? You see that Mr. John, as you know, I am writing a letter. This is an assertive sentence. We know that instead, if it is assertive sentence, instead of reporting verb said to, we write down told. So Mr. John told me, then you should also write down that instead of the inverted comma. Mr. John told me that. Then what I have said, you have to change this according to the corresponding past tense. As it is present continuous tense, so it will be past continuous tense. Mr. John told me that he was writing a letter. Mr. John told me that he was writing a letter. So I am giving you how to change tense according to the corresponding past tense. Now I am writing if the reporting verb is in the past tense, so the reported speech will be changed according to the corresponding past tense. How it is being changed, I am writing that present indefinite present indefinite will become past indefinite. Present continuous will become past continuous. Present perfect will become past perfect. Present perfect continuous will become past perfect continuous. Present perfect continuous will become past perfect continuous. Then past indefinite will become past perfect. Past indefinite will become past perfect, and past continuous will become past perfect continuous. Past continuous will become past perfect continuous. Okay, you have seen here how to change tenses.
present indefinite will become past indefinite, present continuous will become past continuous, present perfect will become past perfect, present perfect continuous will become past perfect continuous, past indefinite will become past perfect. Assertive sentence, assertive sentence. Rakib said to Ratan, I write a letter, I write a letter. You see this sentence? Rakib said to Ratan, I write a letter. So, what will be the indirect speech here? Rakib told Ratan that he wrote a letter. How we have changed it? You see that the reported speech is assertive sentence. So, the reporting verb said to has changed to told. And you also see that as the reporting verb said to is in the past tense, so the tense of the reported speech has changed according to the corresponding past tense, what I wrote down earlier a few minutes ago. I write a letter, he wrote a letter. I has become he because the subject of the reporting verb is Rakib, third person. It's very easy. You don't need to think so much about tenses. Just see that write, wrote. You just need to change the person, then it's very simple. You know there are three forms of verb: present form, past form and past participle form. And you will just write down in case of present indefinite tense, you will just write the past form of the verb, right? You know that write, wrote, written. So, you will just write down wrote. Then I'm reporting speech. I'm not writing the whole sentence. I'm just writing here the reported speech here. If it is like this, writing a letter, what will be? How you will change it? Rakib said to me, I am writing a letter. It's very easy. You will just write down, Rakib told Ratan that he was writing a letter. What you have done? You have just written the past form of the verb am. The past form, you know, the past form of the verb am is was. So, it will be okay. Then if it is like this, I have written a letter. Rakib said to Ratan, I have written a letter. So, how you will change? Similarly, you will change. Rakib told Ratan that he had written a letter. Very easy. How? You don't need to know what is past perfect tense. I have written a letter. You don't need to know this, whether it is present perfect
or any other tenses. If you don't know, you will just write down the past form of the verb. What is the past form of the verb have? You know, the past form of the verb has and had is had. So, I have been writing a letter. This is present perfect continuous tense, and you have already learned that if the reporting verb is in the past tense, the reported speech will be changed according to the corresponding past tense. So, it will be past perfect continuous tense. You don't need to worry about this. What is past perfect continuous tense? You just write down, here you see have, you just change it into had. I have been writing a letter, so what will be the past form here? What will be the indirect form? I mean, Rakib told Ratan that he had been writing a letter. Rakib told Ratan that he had been writing a letter. So, it's very easy. Never think or never worry about the tense. What I have said, you just follow what I have said here, that you will just you know that I have already told it that there are three forms of verbs: present form, past form and past participle form. You will just write down the past form in this case. Suppose this is a base form write and past form is wrote. Here the base form is am, the past form is was. Here the present form is have, the past form is had, and here also have, the past form is had. So, it's very easy. Next I am telling you another rule about present assertive sentence. We have also left some other tenses here. So, if it is I wrote a letter, Rakib said to Ratan, I wrote a letter. What will be here? You see, you have learned that if it is reported speech is past indefinite tense, it will become past perfect tense. Okay. So, Rakib told Ratan that he had written a letter. And some of you are worried how to make past perfect tense. It's also very simple. You see here that if it is past indefinite tense, then you should put had before the past participle form of the verb. Here the verb is wrote, the present form of the verb is write, past form of the verb write is wrote, and you know that the past participle form of the verb write is written. So, it's very, you don't think about past perfect tense, you just think that you have to write down the past participle form, and before that you put had, then it will become past perfect tense. So, Rakib told Ratan that he had written a letter. I was writing a letter, then what will be? Dear students, you have already learned that if the reported speech is in the past continuous tense, it will become past perfect continuous tense. So, Rakib told Ratan that he had been writing a letter. Rakib told Ratan that he had been
writing a letter. How we have changed it? Are you also worried about how we have changed it, how we have made it past perfect continuous tense? It's also very easy. You see that writing a letter, we have also written here writing a letter. Then how we have done here, past perfect continuous. We have said that it will be, if it is past continuous tense, it will be past perfect continuous. So you know that if it is perfect tense, you have to write down has, had or had. You already know it. So here you have written had, then this is, you have also written been. Why you have written here been? You also know that the past perfect form, the past participle form of was is been. The past participle form of was is been. So it's very easy for you to change from direct speech to indirect speech. Let's know something about if the reported speech is future indefinite tense. What we will write down? John said to Samuel, I will go to Egypt tomorrow. John said to Samuel, I will go to Egypt tomorrow. And you see the reported speech here is future indefinite tense, and there is will. If there is will or shall, then we'll change will into would and shall into should. So how we'll change it? See, John told Samuel that he would go to Egypt the next day. So John told Samuel that he would go to Egypt the next day. Here you have also changed the person. If this is first person, it has changed according to the subject. He would go to Egypt the next day. And here will has become would. Then you have also noticed here that this is a time indicating word tomorrow, and it has become the next day. So there are time and place expression words which you should also change. I am writing a few of them. Time and place expression words. Here, direct, indirect, here will become there, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day I have already written it, yesterday, the previous day, etc. You have already learned about, so I am not writing all these
time and place expression words, direct, indirect, here, there, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, last week, the previous week, the next week, the following week, etc. You have already learned it. Okay. Next, I am also writing, but we have learned a lot about assertive sentences, how to change assertive sentences from direct to indirect. There is one thing also you should know. If the reported speech is universal truth, what will be? Suppose slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. What about this? How you will write this? Should you need to change it? Should you need to change the verb here? You don't need to change the verb here. So what will be? John told Samuel that slow and steady wins the race. If it is man is mortal, this is universal truth. So you should write down John told Samuel that man is mortal. Dear students, what we have learned today? We have learned today how to change from direct to indirect. Particularly, we have learned about assertive sentences, how to change assertive sentences from direct to indirect. We have also learned how to change persons. We have also learned how to change tenses, and so many things we have learned today. Dear students, I have given here you some homework. You will do it at home and you will get it checked by your class teacher after opening school. So let's see the homework here. Change the speech. Number 1, Sanjida said to me, I cook rice. Number 2, Alif said to me, you have done well in the exam. Number 3, Ratan said to Rakib, you are playing well. Number 4, Andy said to Samuel, I have been suffering from coronavirus. Number 5, Afroza said to Firoz, I went to India last year. Number 6, Andy said to Samuel, I have been playing football for a long period of time. Then number 7, Anisu said to Afjal, I'll go to England tomorrow. So today after this, we'll discuss other topics, other sentences about narration. See you. Allah Hafiz. Dear students, you will get it in Kishore Batayan, and you can express your comments, views there, and you can also play quiz there. So, goodbye.
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রসায়ন ক্লাসে। আজকে রসায়নের যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা হবে সেটি হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়। সেখানে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। আজকের আলোচনা শেষে যে বিষয়গুলো আমরা শিখতে পারবো, যে শিক্ষণফলটি আমরা জানতে পারবো, সেটি হলো মৌলের ইংরেজি ও ল্যাটিন নাম থেকে তাদের প্রতীক আমরা লিখতে পারবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো পদার্থ, খুবই পরিচিত পদার্থ। একেবারে প্রথমটি, এটি হচ্ছে লোহার পেরেক। এটা আমরা সবাই ব্যবহার করি। এরপরে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণ মুদ্রা, গোল্ড কয়েন। আর তারপর দেখা যাচ্ছে একটা রূপার আংটি, সিলভার রিং। আর একেবারে ডান দিকে সেটা হচ্ছে পেঁচানো তার, এটা হচ্ছে কপারের তার, কপার কয়েল। আমরা যে বাসা বাড়িতে কারেন্টের তারগুলো দেখি সেগুলোর ভিতরে কিন্তু এই পদার্থটি থাকে। তো এগুলো হলো সবগুলোই পদার্থ, এদেরকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ। তো মৌলিক পদার্থ কি আসলে? মৌলিক পদার্থ মানে হচ্ছে এমন এক ধরনের পদার্থ যে পদার্থকে ছোট করা হলে, ভাঙা হলে, বিশ্লেষণ করা হলে শুধু সেই পদার্থই পাওয়া যাবে, আর অন্য কোনো পদার্থ সেখানে পাওয়া যাবে না। যেমন লোহা, এটাকে যদি আমরা ছোট করতে থাকি লোহাই পাওয়া যাবে, এখানে কিন্তু গোল্ড পাওয়া যাবে না, সিলভার পাওয়া যাবে না, অন্য কোনো মৌল পাওয়া যাবে না। আবার গোল্ডকে যদি আমরা ছোট করতে থাকি, গোল্ডকে যদি বিশ্লেষণ করতে থাকি, আমরা সেখানে শুধু গোল্ডই পাবো। আবার সিলভারের ক্ষেত্রে একই। তাহলে মৌলিক পদার্থ হচ্ছে এমন এক ধরনের পদার্থ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করা হলে শুধু সেই পদার্থই পাওয়া যায়, আর অন্য কোনো পদার্থ সেখানে পাওয়া যায় না। আরও কিছু মৌলিক পদার্থ আমরা দেখে নিই। এই যে আমার হাতের বামে কালো রঙের একটা পদার্থ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কার্বন, কয়লা। তো এই কার্বনকে অনেকভাবে পাওয়া যায়। কোনো কোনো কার্বন আছে অনেক দাম, যেমন এই যে ডায়মন্ড, এটা আসলে কার্বন দিয়েই তৈরি। আবার কোনোটার দাম কম কিন্তু আমাদের অনেক কাজে লাগে, যেমন এই যে পেন্সিল দিয়ে যে আমরা লিখি তার ভিতরে যে কালো রঙের বস্তুটি আছে সেটিও কিন্তু কার্বন। আর তার পাশে যেটি আছে সেটি হচ্ছে সালফার, সেটিও একটি মৌলিক পদার্থ। আমাদের যখন বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হয় তো সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মলম ব্যবহার করি, তো সেখানে কিন্তু এই সালফারই থাকে, হলুদ রঙের দেখতে। আর একেবারে ডান দিকে যে পদার্থটি দেখতে পাচ্ছি আমরা, একটা ছোট বোতল নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পানি রাখা হয়েছে, তার ভিতরে সাদা রঙের একটা পদার্থ আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফসফরাস। এটাকে বাতাসে রাখা হয়নি, কারণ বাতাসে রাখা হলে সেটি বিক্রিয়া করবে, তাই এটাকে পানিতে রাখা হয়েছে। তাহলে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ। এবং আমরা যদি কার্বনকে বিশ্লেষণ করি বা সালফারকে বিশ্লেষণ করি, অথবা আমরা যদি ফসফরাসকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা কিন্তু এখানে শুধুমাত্র এই পদার্থগুলোই পাবো, অন্য কোনো পদার্থ পাবো না। এখন আসি কিছু পরিসংখ্যান। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যতগুলো মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে 118টি। টোটাল 118টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হয়েছে। এই 118টি মৌলের মধ্যে 98টি মৌল সেগুলোকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, আমাদের আশেপাশে পাওয়া যায়। আর 26টি মৌল আমাদের শরীরের মধ্যে আছে, মানবদেহে আছে। আবার কতগুলো মৌলিক পদার্থ আছে যেগুলোকে বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করে তৈরি করেছেন, সেগুলোকে বলা হয় কৃত্রিম মৌল। তো একেবারে উপরে যে মৌলটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম হচ্ছে প্লুটোনিয়াম। এখানে একটা চিহ্ন দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল, তার মানে এটা অত্যন্ত হার্মফুল। তো এই প্লুটোনিয়াম কিন্তু আমরা জানি পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। আর পাশে দেখা যাচ্ছে একটা হাড় দেখা যাচ্ছে, আমাদের শরীরে এটি একটা হাড়, এবং এর মধ্যে যে মৌল আছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম। আমাদের শরীরে যে 26টি মৌল আছে তার মধ্যে এই 4টি মৌলকে বলা হয় প্রাণ সৃষ্টিকারী মৌল। প্রাণ তৈরিতে এদের ভূমিকা আছে এবং এগুলো রসায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই 4টি মৌলকে আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি, HONC, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন। এবং এটা তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে, রসায়নের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এই সিকোয়েন্সের গুরুত্ব তোমাদের সামনে তুলে ধরা হবে। তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে জানলাম বিভিন্ন পদার্থ, এবং সেগুলো হলো মৌলিক পদার্থ। আর সেই পদার্থগুলো এমন যে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে শুধুমাত্র সেই পদার্থগুলোই পাওয়া যায়, অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না। এরপরে চলে আসা যাক আরেক ধরনের পদার্থ। আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, বোর্ডের মধ্যে, কালো বোর্ডের মধ্যে আমরা লেখার জন্য ব্যবহার করি, এটা হচ্ছে চক। আর চক মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। সেখানে আছে ক্যালসিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেন, আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ। তাহলে চকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টি মৌলিক পদার্থ আছে। তাহলে বলা যায় চক হচ্ছে এক ধরনের যৌগিক পদার্থ। এবার আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এই পানি একটি তরল পদার্থ। তো পানিকে বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়? বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন পানিতে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন আর পানিতে পাওয়া যায় অক্সিজেন। তা হাইড্রোজেন তো একটি মৌলিক পদার্থ, আবার অক্সিজেন সেটি তো মৌলিক পদার্থ।
তাহলে পানির মধ্যে দুইটি মৌলিক পদার্থ আছে, সো বলা যায় পানি হচ্ছে একটি যৌগিক পদার্থ। তো পৃথিবীতে যতগুলো যৌগিক পদার্থ আছে তাদের মধ্যে যে মৌলিক পদার্থগুলো আছে সেই মৌলিক পদার্থের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে, চাইলেও সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, এটা প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত। যেমন এটি হচ্ছে পানির সংকেত H2O, H হচ্ছে হাইড্রোজেন আর O হচ্ছে অক্সিজেন। তো এখানে দুইটি হাইড্রোজেনের সাথে একটি অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে। তো যদি আমরা পানিকে বিভিন্নভাবে তৈরি করি, আমরা অনেক কেমিক্যাল রিয়াকশন আছে যার মাধ্যমে পানিকে তৈরি করা যায়। তো পানি তৈরি করার জন্য আমরা অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে এলাম, আমরা অনেক অক্সিজেন নিয়ে এলাম, তাদেরকে একসাথে করলাম, পানি তৈরি হলো। তো যদি অল্প অল্প করে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই অনুপাতটা যা হবে, অনেক বেশি পরিমাণে হাইড্রোজেন অক্সিজেন যদি নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তাদের এই অনুপাত একই থাকবে। তার মানে আমরা চাইলেও এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। তাহলে বলা যায় যৌগিক পদার্থ হচ্ছে এমন এক ধরনের পদার্থ যে পদার্থগুলো একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি আর যাদের আছে নির্দিষ্ট একটা কম্পোজিশন, নির্দিষ্ট একটা রাসায়নিক সংযুক্তি আছে, চাইলেও যেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। এরপরে আমরা দেখতে চাই এই যে মৌলিক পদার্থ বা এই যে যৌগিক পদার্থগুলো তাদের ভেতরে আসলে কি আছে। তা আমরা প্রথমেই কার্বন নিয়ে যদি গবেষণা করি তাহলে দেখা যাবে যে কার্বন এটা একটা পদার্থ আর এই পদার্থ ছোট ছোট কতগুলো কণা দিয়ে তৈরি, আর সেই কণাগুলোকে বলা হয় কার্বনের পরমাণু। পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের এমন একটি অংশ যাকে আর ছোট করা যায় না, যদি আরেকটু ছোট করা হয় তাহলে তার ধর্ম বিলুপ্ত হবে। তাহলে এটা হচ্ছে কার্বনের পরমাণু, এটা হচ্ছে অক্সিজেনের পরমাণু। তাহলে পরমাণু হচ্ছে মৌলিক পদার্থের একেবারে ক্ষুদ্র কণা যার মধ্যে তার সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং যাকে আর ছোট করা যায় না। যদি ছোট করা হয় তাহলে তার ধর্ম থাকবে না, ধর্ম বিলুপ্ত হবে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটি পরমাণু যুক্ত হয়েছে, এটি একটা হাইড্রোজেন পরমাণু, এটা আরেকটি হাইড্রোজেন পরমাণু। যখন দুইটি পরমাণু একসাথে যুক্ত হবে তখন যেটি গঠিত হবে তার নাম হচ্ছে অণু। আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটি পরমাণু যুক্ত হয়েছে, এটা একটা অক্সিজেন পরমাণু, এটা আরেকটা অক্সিজেন পরমাণু, তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিজেনের অণু। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে দুইটি অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে পানি, তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটি নতুন অণু, পানির অণু। তাহলে আমরা বলতে পারি মৌলিক পদার্থ যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন অথবা যৌগিক পদার্থ যেমন পানি, মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে ওই পদার্থের ধর্মগুলো বিদ্যমান থাকে, যার মধ্যে একাধিক পরমাণু বিদ্যমান থাকে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের অণু। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে যতগুলো মৌল আবিষ্কার হয়েছে এখন পর্যন্ত 118টা মৌল আবিষ্কার হয়েছে। এই মৌলগুলোকে আমরা এদের নাম জানলাম, যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, বড় বড় নাম। তো সেগুলোকে সংক্ষেপে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে কিছু চিহ্ন আছে যেগুলো দিয়ে মৌলগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়, আর সেগুলোকে বলা হয় মৌলের প্রতীক। তাহলে মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য যে চিহ্ন সেটাই হচ্ছে মৌলের প্রতীক। একটা মৌলের ইংরেজি অথবা একটা মৌলের ল্যাটিন যে নাম আছে সেই নামের খুব শর্ট ফর্ম, সংক্ষিপ্ত যে রূপ, সেটাই হচ্ছে মৌলের প্রতীক, এবং প্রতীক একটা মৌলের পরমাণুকে প্রকাশ করে। এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আলকেমিস্ট দের যখন যুগ ছিল তখন তারা এরকম কতগুলো চিহ্ন ব্যবহার করত মৌলিক পদার্থগুলোকে প্রকাশ করার জন্য। বেশ জটিল মনে হচ্ছে এখানে। যেমন 1 নম্বরে আছে অ্যান্টিমনি, এই যে এই চিহ্নটা, এই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হতো, এটা অ্যান্টিমনি। আর 2 নম্বরে যেটা আছে সেটা The person, if this is first person, it has changed according to the subject. He would go to is it the next day, and here will has become would. Then you have also noticed here that this is a time indicating word tomorrow, and it has become the next day. So there are time and place expression words which you should also change. I am writing a few of them. Time and place expression words
here direct, indirect, here will become there, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day I have already written it, yesterday, the previous day, etc. You have already learned about, so I am not writing all these time and place expression words, direct, indirect, here, there, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, last week, the previous week, the next week, the following week, etc. You have already learned it. Okay. Next, I am also writing, but we have learned a lot about assertive sentences, how to change assertive sentences from direct to indirect. There is one thing also you should know. If the reported speech is universal truth, what will be? Suppose slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. What about this? How you will write this? Should you need to change it? Should you need to change the verb here? You don't need to change the verb here. So what will be? John told Samuel that slow and steady wins the race. If it is man is mortal, this is universal truth. So you should write down John told Samuel that man is mortal. Dear students, what we have learned today? We have learned today how to change from direct to indirect. Particularly, we have learned থেকে এসেছে এনে, আর একটা হচ্ছে টিন। টিনের প্রতীক হচ্ছে এসএন। ল্যাটিন ভাষায় জেড পর্যন্ত অনেকগুলো বর্ণ আছে। মোট বর্ণ কয়টি আছে? 26টি, রাইট। তো আমরা দেখতে চাই যে এই বর্ণগুলোর মধ্যে কোন কোন বর্ণগুলো সরাসরি একটা মৌলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে আসি আমরা এ দিয়ে কিন্তু কোনো মৌল নেই। অনেকে বলতে পারে আছে তো, এজি, এ ইউ। আসলে শুধু তো এ না, এর সাথে জি দিতে হচ্ছে, এর সাথে ইউ দিতে হচ্ছে। আমি বলেছি সরাসরি একটা বর্ণ যেন একটা মৌলকে প্রকাশ করে, তার মানে এ দিয়ে আসলে কোনো মৌল নেই। কিন্তু বি দিয়ে আছে, বিতে হচ্ছে বোরন। সি দিয়ে আছে, সিতে হচ্ছে কার্বন। কিন্তু ডিতে কোনো মৌল নাই, ইতে কোনো মৌল নাই। আর এফ মানে হচ্ছে ফ্লোরিন, অত্যন্ত সক্রিয় একটি মৌল, ফ্লোরিন গ্যাস।
এরপরে আসি জি, জিতে কোনো মৌল নাই। এইচতে হলো হাইড্রোজেন, পৃথিবীর সবচেয়ে হালকা মৌল কিন্তু হাইড্রোজেন, সবচেয়ে হালকা। আর তারপর হচ্ছে আই মানে হচ্ছে আয়োডিন, যেতে কোনো মৌল নাই। আর কে হচ্ছে ক্যালিয়াম, মানে হচ্ছে পটাশিয়াম। আর এলতে কোনো মৌল নাই, এমতে কোনো মৌল নাই। এন মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন, বাতাসের মধ্যে 78%ই কিন্তু নাইট্রোজেন। আর তারপরে ও আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী মৌল অক্সিজেন, বাতাসের মধ্যে 21% অক্সিজেন। আর অক্সিজেন হচ্ছে আমরা কোনো কিছুকে বার্ন করার জন্য এটি কাজ করে। আর পি হচ্ছে ফসফরাস, কিউতে কোনো মৌল নাই, আরতে কোনো মৌল নাই। এসতে কিন্তু আছে, এসতে কি হবে? এসতে হলো সালফার। আর টিতে কোনো মৌল নাই। ইউতে হচ্ছে ইউরেনিয়াম, অনেক দামি মৌল, অনেক ভয়ঙ্কর মৌল, যেটা দিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি করা হয়। আর ভিতে একটা মৌল আছে, এর নাম হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম। ডাব্লিউতে একটা মৌল আছে, সেটা হচ্ছে উলফ্রাম, টাংস্টেন বলা হয়। এক্সতে কোনো মৌল নাই, কিন্তু ওয়াইতে আছে, ওয়াই হচ্ছে ইট্রিয়াম। আর জেডতে কোনো মৌল নাই। তাহলে আমরা 26টা লেটার দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আমরা কতটি লেটার পেলাম যেগুলো সরাসরি মৌলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় দেখে নেওয়া যাক। এখানে বোরন, কার্বন, ফ্লোরিন, হাইড্রোজেন, আয়োডিন, পটাশিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার, ইউরেনিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন এবং ইট্রিয়াম। তাহলে কতটি? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14টি মৌল আছে যেগুলোকে আমরা প্রতীক হিসেবে এখানে ব্যবহার করি। আমরা সবশেষে আলোচনায় চলে এসেছি, সেটি হচ্ছে সংকেত। আমরা দেখলাম পদার্থের পরমাণুকে প্রকাশ করার জন্য চিহ্ন আছে, তো সেই চিহ্নগুলোকে বলা হয় প্রতীক। তাহলে যদি বলা হয় পদার্থের তো অণু আছে, তো তাদেরকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, তাহলে কি ব্যবহার করা হবে? সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে যে চিহ্ন, তার নাম সংকেত। তার মানে পদার্থের অণুকে, সেটা মৌলিক পদার্থ হতে পারে, সেটা যৌগিক পদার্থ হতে পারে, তাদের অণুকে প্রকাশ করার জন্য যে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন, সেটাই সংকেত নামে পরিচিত। তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো মৌল এবং যৌগের সংকেত লেখা হয়েছে। যেমন নাইট্রোজেনের সংকেত হচ্ছে N2, অর্থাৎ 2টা নাইট্রোজেন একসাথে থাকবে। এনটা ক্যাপিটাল আর 2 নাম্বারটা পাশে লিখতে হবে, ডান পাশে ছোট করে। অ্যামোনিয়ার সংকেত হচ্ছে NH3, এটা হচ্ছে একটা যৌগের সংকেত, কারণ একাধিক মৌল এখানে আছে। তারপর হচ্ছে ক্লোরিন, এটা হলো Cl2। তারপর হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, যাকে বলা হয় দ্য কিং অফ অল কেমিক্যাল, মানে রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা বলা হয়, সেটা হচ্ছে H2SO4। আর তারপরে আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সেটা হচ্ছে HCl, আমাদের স্টোমাকের মধ্যে এটা তৈরি হয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে HCl। তো এখানে যে সংকেতগুলো লেখা হয়েছে, এই সংকেতগুলো কেমন করে এলো, কিভাবে লেখা হয়েছে, সেটা নিয়ে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমাদের যে আলোচনা ছিল, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি মৌলিক পদার্থ, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যৌগিক পদার্থ, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি পরমাণু, অণু, প্রতীক, সেগুলো লেখার নিয়ম, ল্যাটিন নাম, আবার সবশেষে আমরা দেখলাম এখানে সংকেত। তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখানে এই আলোচনার উপরে ভিত্তি করে তোমাদের জন্য ছোট একটি বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজটি হচ্ছে প্রথম অক্ষর এস। প্রথম অক্ষরটা কিন্তু এস বলা হয়েছে। এস দিয়ে গঠিত মৌলগুলো কি কি, সেগুলো তাদের প্রতীক সহ তোমাদেরকে লিখতে হবে। তোমাদের যে চ্যাপ্টার 4 আছে, সেখানে একটা পর্যায় সারণী আছে, সেখান থেকে তোমরা চেষ্টা করবে এই উত্তরটা তৈরি করার। যখন স্কুল খুলবে, সেটা তোমাদের শিক্ষকদেরকে দেখাবে। আজকের যে আলোচনা, এটা কিশোর বাতায়নে থাকবে, সেখানে তোমাদেরকে এটার উপরে কুইজ দেওয়া হবে, তোমরা সেগুলো সলিউশন করার চেষ্টা করবে। আর তোমাদের কোনো মতামত থাকলে সেগুলো সেখানে দেবে, আমরা গুরুত্বের সাথে সেগুলো বিবেচনা করব। তোমাদের সবার শুভকামনা করছি, সবাই ভালো থাকবে, ধন্যবাদ।